صباح الخير. عناوين اليوم: شراكة بين دبي للصحافة وسبوتيفاي العالمية لدعم البودكاسترز، وولي العهد السعودي يعلن عن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم، وأرباح أعمار العقارية تفوق التوقعات. يا أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم صباحكم مع سماشي. معي أنا هلا بسام، ومعنا بخلف الكواليس علي. صباح الخير علي. صباح النور يا هلا، صباح الخير يا جماعة الخير. صباح الخير لكل الناس اللي عم تتابعنا وين ما كنتوا عم تتابعونا، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي موقع سماشي أو على الابليكيشن. قبل ما نبدأ أخبارنا لليوم بنحب نخبركم إنه برنامج اليوم برعاية ستيب السعودية، اللي رح يطلع عليكم بدورته الثالثة أونلاين بتاريخ 17 و 18 نوفمبر الشهر الحالي، ورح يكون من أكبر التجمعات لنخبة من رواد الأعمال وقطاع التكنولوجيا أيضا في المملكة العربية السعودية. رح يكون فيه أكثر من 60 متحدث وأكثر من 100 شركة ناشئة مشاركة وأكثر من 1500 حضور. لكل المهتمين ممكن أنكم تزوروا الموقع stepsaudi.stepconference.com للتفاصيل والحصول على التذاكر. نحن رح نكون موجودين ونتمنى أنه نكون ونشوف كل الجميع يعني موجودين وحاضرين بالإيفنت. طبعا هو أونلاين ولكن رح يكون في غرف للدردشة وللتواصل مع الأشخاص، فهي فرصة رائعة جدا للتواصل وللنتوركينج أيضا. خلونا نبدأ أخبارنا لليوم. وأول خبر معنا لليوم عن نادي دبي للصحافة والشراكة الجديدة بينهم وبين سبوتيفاي. وفي إطار حرص نادي دبي للصحافة على مواكبة التوجهات الرقمية المستقبلية وإيمانا منه بأهمية تطور وسائل الإعلام، وقع النادي يوم أمس اتفاقية شراكة مع شركة سبوتيفاي، منصة الاستماع الأكثر شهرة في العالم والأولى في مجال الموسيقى والبث الصوتي التدفقي، بهدف منح البودكاسترز العرب منصات والأدوات اللازمة للتواصل مع الجمهور العالمي. جاء ذلك ضمن جدول فعاليات النسخة الأولى من بودفست دبي اللي نظمها نادي دبي للصحافة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام. وتأتي هذه الشراكة الأولى من نوعها في المنطقة في سياق ما تشهده صناعة البودكاست وتطوره. عم نشوف قفزات كبيرة في العالم وتحديدا أيضا في منطقتنا العربية، وفي ضوء التحولات العالمية على صعيد استهلاك المحتوى الصوتي، حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد نسب الاستماع إلى البودكاست في العالم العربي، مما بيخلق من سوقه فرصة كبيرة للاستثمار. لكن وعلى الرغم من كونه فرصة واعدة، يوجد العديد من التحديات اللي عم بتواجه هذا النوع من المحتوى. طبعا من أبرزها تحقيق دخل من إنتاج البودكاست، خاصة أنه الإعلانات لا تزال مثل ما بيقولوا العالم خجولة إلى حد ما على هذه المنصات تحديدا في منطقتنا العربية وفي عالمنا العربي. كنت أنا موجودة وكان إلي الشرف فعلا أني أكون موجودة بهذا الحدث الضخم اللي ضم العديد من البودكاسترز ومدوني الصوت في عالمنا العربي. في ناس كانت مسافرة وإجت على دبي لحضور هذا الحدث، كان رائع جدا فعلا. وفعلا نحن منقضي أكثر من 6 ساعات on average يعني وسطيا في دولة الإمارات، يعني هي الإحصاءات على الموبايل. فمشان هيك البودكاست عالم عم بيكبر وعم بيتوسع بشكل كبير جدا، لأنه البودكاست هو منصة ويعني بتستمعوا إليها شو ما كنتوا عم تعملوا. ممكن الواحد يكون عم بيشتغل، عم بيطبخ، عم يعمل أي شيء، وبخلفية الموضوع أنتوا عم تسمعوا البودكاست. أيضا في العديد من البودكاسترز العرب اللي فعلا عم بيحطوا مجهود ليكون لهم البودكاست تبعهم يكون له صدى البودكاست. أيضا في إحصاءات أشارت إلى أنه أكثر من 1.3 تقريبا مليون مستمع للبودكاست في دولة الإمارات، بينما مثلا في المملكة العربية السعودية تقريبا أكثر من 5 مليون مستمع للبودكاست، فهي أرقام ضخمة جدا. بالإضافة إلى ذلك تقريبا 93% من الأشخاص اللي بيستمعوا البودكاست بيتابعوه للأخير، ويمكن لأنه البودكاست فيه رواية القصص، فيه مهارة السرد القصصي اللي بتكون ممتعة جدا واللي بتخلي الواحد يستمع إلى الأخير. هذه نقطة أخرى أنه أقرب للمستمع، يعني مثلا اللغة أقرب للمستمع وجاي ما بين حل وسط ما بين المحتوى يمكن العميق والجدي جدا وما بين المحتوى الاستهلاكي اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي السريع الاستهلاك. فكل هذه العوامل بتلعب دور كتير كبير بنجاح البودكاست تحديدا في عالمنا العربي. ولكن مثل ما ذكرنا لسه في تحديات تحديدا من ناحية الدخل، بالإضافة إلى ذلك ممكن بعض التحديات التقنية وغيرها، والمجال مفتوح جدا للتطور
في هذا المجال تحديداً. أما عن خبرنا الثاني لليوم فننتقل إلى المملكة العربية السعودية. ولي العهد السعودي يعلن الآن عن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض. طبعا أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان مسك الخيرية عن إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية اللي رح تكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ورح تكون المدينة نموذجاً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، ورح تكون حاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية أيضاً، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية. وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة على مساحة تقدر بحوالي 3.4 كيلومتر مربع. ويجسد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة جدا رح يكون محورها الإنسان. كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة أيضا صديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء رح تكون مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة. أما عن آخر خبر معنا لليوم فننتقل إلى أعمار العقارية، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لشركة أعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 184% بالربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى نحو 1.02 مليار درهم، متفوقة على التوقعات اللي بلغت نحو 900 مليون درهم عن الفترة ذاتها. طبعا يعزى هذا النمو الكبير في الأرباح إلى نمو الإيرادات بنسبة 65% إلى 6.8 مليار درهم بالفترة ذاتها. كما ارتفعت أيضا أرباح الشركة في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.6 مليار درهم نتيجة لنمو الإيرادات بنسبة 57% بالفترة ذاتها. طبعا أوضحت الشركة أيضا إلى أن مبيعاتها العقارية تضاعفت بنحو 3 مرات لتصل إلى 26.1 مليار درهم في فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. كما تضاعفت أيضا مبيعاتها العقارية المحلية بنحو 6 مرات لتصل إلى 21 مليار درهم. وأضافت أعمار إلى أن إيراداتها الدولية شكلت نحو 15% من إجمالي إيراداتها بدعم من عملياتها في مصر، الهند وباكستان أيضا. هذا ونمت أعمال الشركة في مجال الضيافة أيضا والترفيه والتأجير التجاري بنسبة 39 تقريبا بالمئة لتصل إلى 1.5 مليار درهم. كما استحوذت أيضا أعمال في قطاعات مركز التسوق، الضيافة، الترفيه، ومثل ما ذكرنا التأجير التجاري معا على 24% من مجمل الإيرادات. كل هذه الأرقام إيجابية ويعني تعد بأنه فعلا على انتعاش الاقتصاد تحديدا في دولة الإمارات وفي منطقتنا ما بعد كورونا وتعافيا من أزمة كورونا. وأيضا طبعا قطاع العقاري الترفيه عم بينتعش بشكل كبير بسبب أيضا أحد الأسباب إكسبو والسياحة اللي عم تجي والناس اللي عم تجي لتزور إكسبو 2020 في دبي. بعد الفاصل خليكم معنا مقابلتنا مع رائدة الأعمال سيلينا ووترمان سميث. خليكم معنا ولا تروحوا لبعيد.
are you? ورجعنا لكم من جديد ومعنا ضيفتنا رائدة الأعمال سيلينا ووترمان سميث. يا أهلا وسهلا معك. Welcome to the show, Selena. Hi, thank you so much. I'm switching between Arabic and English. We are very happy to have you with us, and we would love to hear your story because you have a very interesting story, especially in the region as well, and you've been in Dubai for 15 years? 13 years, nearly 15. Almost 15. Yeah. So can you share with us your story? How did you start into the wellness and your entrepreneurship journey? Sure. So I actually started my entrepreneurial journey when I was 21. I set up my first business when I was doing my university degree. Yes. And I certainly didn't think of myself as a businesswoman back then, but I definitely started learning about the highs and lows and the challenges that one faces in the business world from an early age. And, you know, you have to be quite savvy to survive as a woman, as an independent woman without investors and backing, especially in this region. You know, I was first in Egypt before I moved to the UAE, running businesses in different places. So it's been an interesting journey. Yeah, that's very interesting, and especially like Egypt, UAE, and everything. If we want to talk about like the untold side of entrepreneurship in the Middle East, what can you tell us about it? What kind of challenges you faced? Well, I think while the UAE in general, like the powers that be, are very favourable towards women entrepreneurs, there's a lot more benefits. And this year I got a discount on a trade license because it was specifically aimed at female entrepreneurs. However, I do have to say that it is a man's world, more so here than anywhere else. The business world is dominated by men. And I think that in a lot of ways, some men just aren't really ready to accept that women are, you know, equal contemporaries, equal counterparts these days. How do you think we can improve that? I think there just needs to be more of us. I mean, one of the things I'm committed to doing as part of my coaching and my wellness is actually building communities for women. And I would like to mentor other female entrepreneurs. I do executive coaching for women entrepreneurs that have SMEs. And I would like to see us, you know, strengthen ties within each other, within our own community, as well as being more productive and more successful within the business world. Exactly. And how can we encourage more women to support each other, really? I think that has to be down to building communities and spending more time with women. Yeah. I do think sometimes women are encouraged to compete with one another. It's just the way that our society is. It's you know, the beauty industry teaches us that we all need to look a certain way, and it's quite distracting. And actually, what we should be focusing on is ourselves and our self-development and how we can grow. 100%. And has the pandemic changed anything like in the business model or affected your coaching business? For me, actually, I think it has improved things because we're much more globally conscious now of not just our physical health, but mental health. You know, the working from home situation, which was great to start with for most people, became quite isolating in the end. And a lot of businesses are still employing that technique of work from home. So being more conscious of mental health and mental well-being means that corporations are introducing more of this into their health insurance policies, and it's also something that statistically employees are looking for when they go into the workplace. 100%. How can we encourage, like, especially because I think it's very important for leadership, for all leaders, all the managers to really understand how important the mental health is and to take it into consideration, especially of their employees, because it really affects even the productivity level, the happiness level in the company. So how can we spread awareness about that and actually push it in each company?
Well, I think companies need to have their own wellness strategies in place. One of the things that I do is I actually work with corporate entities as well as individuals, and I will advise them on their wellness policies. Perhaps I'll go into an office and I'll work exclusively with the employees 1 day a week and coach them specifically. And it's a good point you mentioned about productivity, because nobody really teaches us in life to process our emotions and how to deal with stress. So if you're an employer and you've invested a lot of money recruiting somebody, maybe from abroad, they're in a high stress environment, they're having trouble at home. If that employee burns out from stress, that's not to your benefit. So it benefits both the employee and the employer. It's a long-term investment in health and wellness ultimately. How does the burnout affect the employees and the business in general? Well, imagine worst case scenario. You have an employee who's, has absolute aptitude for the job, is working extremely hard. Within 6 months, they're signed off work with stress or adrenal exhaustion or insomnia or something. I mean, that means you lose your employee, right? And then you lose all the money you've spent recruiting them, and your business suffers. But sometimes those employees are too scared, like, to go and say, I feel burnt out, or it's not an enough excuse for me to go and tell, my boss, my manager, that I'm burnt out. So how can an employee deal in this situation? Well, that's why companies need to bring in people like me, because they're going to be much more comfortable speaking to me and sharing things with me about how they feel when I'm a professional than, like you said, going to the boss. And I think there's still so much taboo around sharing anything to do with mental health. We've made huge steps in this part of the world, but especially for men, men in high stress, high level positions, it's very difficult for them to say, I feel stressed, I'm not coping, I'm overwhelmed, I don't know how to deal with this. And there should be more support. That's so true, because we are raised in a way that, especially men, I would say, you shouldn't show your emotions. If you show your emotions, it makes you less of a man if you do so. Exactly. Yeah, 100%. It's really a balance of the masculine and feminine energy as well. I mean, we all have a mix of both, and particularly in the workplace, the masculine qualities are favored, but masculine qualities are often about me, whereas femininity is about we. So it's actually better if there is a bit more of the feminine energy, a bit more of the emotional within the workplace, because it involves having better communication skills and better teamwork. Can you give us more about feminine and masculine energy, just like a slight intro about it for people who are... Well, so everybody has a mix. Everybody has both masculine and feminine, and they need each other. It's based on the binary oppositions of the world. We have light and dark, we have good and bad, we have masculine and feminine. But what happens is people either have too much feminine or too much masculine. You might see that with strong businesswomen, sometimes they feel as if they're losing their femininity. They've become more masculine to fit into that masculine role. And we also can be in wounded feminine and wounded masculine. So, for example, the wounded feminine is insecure, manipulative, doesn't have good body confidence, doesn't trust their instinct. And the wounded masculine can also be kind of insecure and guilt tripping other people, hiding from themselves, not following their instincts. So you want to have a healthy mix, and you want to be in the divine feminine and the divine masculine. And that's another thing that comes up in coaching. It's how to balance those energies and how to ameliorate some of the parts of your personality that maybe are hindering you or holding you back, not just at work, but everywhere in your life. Exactly, 100%. Correct me if I'm wrong, if I want to give an example of a masculine energy, it should be when I'm assertive, taking decisions, things like that. And feminine energy, it's more nurturing, going with the flow, really, with the team, let's say, especially talking about a workplace. A little bit, but I think that's a bit more stereotypical. I mean, just because you're in your feminine energy, if you're in your divine feminine, you can still be assertive. It's about knowing your worth, standing your ground, having good boundaries, which we would associate maybe more with the masculine, but it's not. Being feminine doesn't mean being soft or too soft. It doesn't mean being weak. It just means being a little bit more balanced. Exactly. So it's needed to have a mix of both. Absolutely. And a lot of men will probably be in their wounded feminine in the workplace. And that's why men are so competitive, and why sometimes there are issues and problems in the workplace with men competing with one another. That's interesting. And I've seen also that you also work with horses. So I'm a big fan and I cannot not highlight this point. So can you tell us more? How can we discover ourselves, and how can horses help us?
Sure. So what's really interesting about horses is they're actually biofeedback machines. So horses will very much mirror the emotional energy of the person around them, which is why they're so beneficial. And when we do like corporate wellness days, when we do equine assisted psychotherapy, the horses really mirror back some of the dynamics that are happening in the workplace. For example, when I've worked with a corporate team before, it's transpired that there has been some sort of confrontation between two departments that came up while using the horses. So they're really interesting to learn from. Horses are very instinctive. They protect themselves. They work as a herd. And every business that has employees, you want your employees to work together as a team. You want them to be a herd. You want them to protect each other, to protect the brand, to protect the business. And really, it's very interesting how much we can learn from the horses, how much we can feed back their behavior into human traits and human behavior. Agreed. If you can give us like one advice, especially for the young entrepreneurs who are starting their journey, but some of them are a bit scared, hesitant, what would you give them an advice? Well, limiting self-beliefs and fears really have no place in an SME. So before you do anything practical, the most important thing to adjust is your mindset, because it doesn't matter what you do or how much you achieve or how much money you have or how much support you have. If you don't believe that you can do this and you can do it better, more efficiently or more effectively than somebody else, you probably won't succeed. And then practically speaking, it's so important to have business plans, financial planning, support network, plan to scale your business, good banking setup and good employees. Exactly. A mix of both is very, very important. Thank you so much, Selena, for being with us. This has been amazing. Thank you so much. You're welcome. Thank you. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا. نحن بنشوفكم بكرة بنفس الموعد. نهاركم سعيد جميعا.